kotse ba? Feel kotse na. Madalas niyong marinig na ang pagmamaneho in general privilege imbis na karapatan. At totoo yan. Hindi naman komo marunong kang humawak na manibela entitled ka na sa lisensya mo. Pero ang isa pang sign na hindi naman talaga democratic ang pagkakaroon ng sasakyan nasa presyo. Wala namang pumipigil sa inyo na bumili ng auto basta naaayon sa budget at pangangailangan ninyo. Pero tanggapin man natin o hindi, may mga sasakyang sadyang hindi yata nakatadhana para sa atin. Gaano man tayo kasipag o kasinop sa pera. Pwera na lang kung tumama tayo sa loto or pamanahan ng mayamang kamag-anak. I'm Stanley Chi and this is Phil Kotche's top list of the 40 cars we're not likely to afford. Before we begin, like this video and subscribe to our YouTube channel. Click the bell icon para mauna kayo sa latest videos namin at para lagi kayong updated sa full specs, latest pricing at news tungkol sa mga tampok na kotse dito. Don't forget to check out our Phil Kotche Car Guide. Just click the link in the description below. Our compilation is based on a list put together by US-based motoring website Motor1.com at marami-rami ito tulad nga ng sinabi sa title. Kaya pasadahan na natin. Sa presyong $1.2 million or 62.7 million pesos, andyan ang Draco GTE Electric Luxury Sports Sedan with 4 electric motors na sumisipa ng 1,200 horsepower at may top speed na 331 km per hour. Kasama dyan ang Mazzanti Evantra 1000 cavalli from Italy. 1000 or milli cavalli meaning 1,000 horses. Kasi ba naman, 1,000 horsepower ang output ng 7.2-liter twin-turbo engine nito. Sa presyong $1.4 million or 73.1 million lang naman, there's the Ferrari LaFerrari with a 6.3-liter V12 engine paired with an electric motor for a total output of 950 horsepower. 709 units lang ito worldwide, divided into the hardtop and open-top versions. Kaligan nito ang Pagani Huayra na 100 units lang worldwide na ginawa lahat hand-build. Good for 720 horsepower ang V12 engine nito na gawa pa ng Mercedes-Benz AMG with matching active aerodynamics. Pataas naman tayo ngayon sa $1.7 million or almost 89 million pesos. Simulan natin sa McLaren Elva with a 4-liter twin-turbo V8 engine kicking up 804 horsepower tapos wala pang windshield. Daig nyo pa ang nagpa-botox kapag humataw ito. Next, yung Zinger C1 Hybrid Sports Car. Yung hybrid sports car hindi yung pagkain. Developed using artificial intelligence and manufactured via 3D printing. 2.9 liters ang twin-turbo V8 engine rated at 1,350 combined horsepower with 3 electric motors. 80 units lang ang planned units with delivery starting in 2023. May Ferrari ding nakasama sa 1.7 million club ang Monza. Dalawang versions niyan, isang single-seater at isang two-seater. Ang 6.5-liter V12 engine nito rated at 809 horsepower. Katropa nila yung Gordon Murray T.33 sports car at akalain niyong sold out yan kahit nakakalula ang presyo. Carbon fiber ang body shell at aluminum ang chassis. Samahan pa ng 3.9-liter V12 engine rated at 607 horsepower at pumipitik hanggang 10,500 RPM. Aba, lilipad talaga kayo niyan. May dagdag pa, yung Koenigsegg Gemera or Hemera, the first 4-seater supercar from the Swedish brand. 300 units lang ang nakalaan worldwide. Each one equipped with a 2-liter twin-turbo engine plus 3 electric motors, good for 1,700 horsepower. Kumapit kayo dahil 1.9 seconds lang ang aabutin kapag nag-accelerate ito from 0 to 100 km per hour. Lastly, ang Zenvo TSRS from Denmark. Road legal version ito ng track-focused na TSR pero halimaw pa rin sa lakas. 5.8-liter twin-turbo V8 ang power unit, generating 1,177 horsepower. Sa interior, optional ang nakasanayan nating amenities such as climate control at sound system. Magtungo naman tayo sa $1.8 million or 94.2 million range. Andyan ang Hennessy Venom F5 named after the F5 Tornado na pinakamataas sa weather scale. Talaga namang blown away kayo sa performance ito with a 6.6-liter twin-turbo V8 producing 1,817 horsepower. At 0.33, sobrang baba ng drag coefficient nito, parang palos sa dulas.
Moving up from 1.9 million US dollars or 99.47 million pesos, andyan ang Bentley Mulliner Bacalar or Bacalar. Hindi lang yung design ang aagaw sa pansin nyo, kundi pati ang 6-liter turbocharged W12 engine nito, rated at 650 horsepower. 12 Bacalar units lang ang pinroduce ng Bentley at lahat yun nabenta na. Itaas pa natin to $2 million or 104.7 million pesos dahil ito ang presyo ng SSC Tuatara Hypercar. Parang binalot sa Teflon tapos binuhusan ng langis kapag umarangkada na. Paano ba naman? 0.279 ang drag coefficient nito, the lowest in its class. Samahan pa ng 5.9-liter twin-turbo V8 engine na aabot ng 2,200 horsepower. Limited to 100 units lang ito worldwide. Sa 2.1 million US dollars or 109.9 million pesos mga iho at iha. Ito naman ang Lotus Evija. It's the first British all-electric supercar and the first to be produced under the ownership of Geely. May tig-isang electric motor ang bawat gulong nito, generating a total of 1,970 horsepower while powered by a 70 kilowatt-hour battery. 2.2 million US dollars or 115.1 million pesos naman. Yan ang sticker price ng LaFerrari Aperta. Ito yung binanggit kong open-top version ng LaFerrari. Halos kapareho lang ng standard version, pati powertrain at output. Ang kaibahan lang, walang bubong. Magtataka kayo kung alin yung kulang sa bubong. Yung pa yung mas mahal. Munting patalastas lang. If you want the hottest promos and deals for brand new cars in the Philippines, punta na sa philcoche.com. Sing-init ko mga offers doon at garantisadong makikita mo ang affordable dream car mo. May dalawang entry dito para sa 2.3 million US dollars or 120.38 million na retail price. Una, ang Aston Martin Vulcan. Pang-truck lang ito, hindi pwede sa kalsada. It's powered by a 7-liter V12 producing 820 horsepower at user-selectable ang engine output. 24 examples lang nito ang ginawa sa buong mundo. Ang pangalawa ay yung McLaren Speedtail with only 106 examples ever made. 1,035 horsepower ang dala ng 4-liter twin-turbo V8 engine nito with parallel hybrid system. Cameras ang gamit ito, imbis na side mirrors at may electrochromic glass na dumidilim at a push of a button. Hindi na kailangan lagyan ng tin. Kaya nyo pa ba? Next, ang Nevera all-electric sports car na gawa ng Rimac. Nasa 2.4 million US dollars or 125.3 million pesos ang presyo. Pagdating sa platform, pareho sila ng Pininfarina Batista. Hindi yung wrestler ha, ibang Batista to. 4 ang electric motors na ginagamit ng Nevera. Good for a total of 1,914 horsepower. Kaya din itong mag-accelerate from 0 to 100 kilometers per hour in a heart-stopping 1.85 seconds. Bilis nun ha. Kung makabili nito si Martin Aguilar, ang nag-iisang sad boy ng Philcoche, pwede na bang tawaging Martin's Nevera? Ito naman yung Batistang sinasabi ko, gawa ng Pininfarina with a price tag of 2.5 million US dollars or 130.5 million pesos. Pinangalan niya sa founder ng Pininfarina na si Batista Farina. Yung pala yung apelyido ni Batista, hindi yung wrestler ha. Bilang electric sports car, 1,827 horsepower ang kaya nito with adjustable suspension and lightweight body. 150 units lang ang ilalabas at 40% niyan reserved na bago pa ni-launch ang sasakyan noong 2019. Itong susunod na tatlo, tig 2.6 million US dollars o 135.86 million pesos ang presyo. Una ang Ferrari FXXK Evo. The Evo is an aerodynamic package na sinasalpak sa standard na FXXK track focus prototype. Nakatulong ito sa pag-generate ng 23% more downforce lalo na kapag sumipa ang 6.3-liter V12 engine with electric motor na good for 848 horsepower. Pangalawa, ang Gurdon Murray T50. For the price, meron na yang 4-liter naturally aspirated V12 engine rated at 654 horsepower. Sa timbang na 392 pounds, this is the lightest road-going V12 engine so far. May ventilador din yan sa likod na humihigop ng hangin sa ilalim para mas madikit ang sasakyan sa kalsada at high speeds. Pangatlo, ang Lamborghini Countach. Ito yung bagong release based on the Aventador at ginawa to commemorate the 50th anniversary of the original Countach.
6.5 liters ang displacement ng V12 engine nito, producing 803 horsepower with mild hybrid assist. May top speed na 335 kilometers per hour at all-wheel pa ang drivetrain. Sa halagang 2.7 million US dollars o halos 141 million pesos, ang Mercedes-AMG Project One, a hybrid hypercar using Formula 1 derived turbo technology. A 1.6-liter turbocharged V6 engine is partnered with 4 electric motors to produce a total of 1,200 horsepower with brake energy recovery and all-wheel drive. Yun nga lang, hanggang 50,000 kilometers lang ang itatagal ng makina bago kailangang papalitan ng bago. Umabot na tayo sa 3 million US dollars mark or 156.7 million pesos. Nakaabang na dyan ang Aston Martin Victor, which uses parts from several Aston Martin models kasama na yung Vulcan at Valkyrie. This is powered by a 7.3-liter V12, capable of 836 horsepower at ang matindi pa, manual ang transmission. For the same price, andyan din ang Koenigsegg Jesko. Ipinangalan ito ni Christian von Koenigsegg, ang founder ng Swedish sports car manufacturer na Koenigsegg sa kanyang ama na si Jesko. Talaga namang Papa Jesko Lord kayo, hindi lang sa presyo, kundi pati sa performance. 5-liter V8 engine with 1,600 horsepower ba naman? Ultimo yung bubong ng sasakyan, tad-tad ng tornilyo para lang hindi matanggal kapag hinataw ng sasakyan. Ito naman ang Aston Martin Valkyrie, nagkakahalaga ng 3.2 million US dollars or 167.32 million pesos. Pero hindi yun ang nakakagulat. Wala pa yan sa market pero sold out na. Kine-claim ng Aston Martin na ito na ang fastest street legal car in the world sa ngayon thanks to its 6.5-liter V12 with electric motor assist producing 1,160 horsepower. Sa sobrang sikip ng interior nito, dapat nakahulma ang seats according to the owner's exact body shape through 3D scanning. Itaas natin ng konti sa 3.4 million US dollars or 177.7 million pesos and we get the Lykan Hypersport from W Motors, ang unang high-performance luxury sports car maker sa Middle East. Bukod sa 3.7-liter twin-turbo flat-6 engine nito na kumakasa ng 780 horsepower, pwede ring isanla ang Lykan Hypersport dahil sa mga mamahaling bato na embedded sa headlamps with matching gold stitching sa upholstery. 7 units lang ang ginawa ng W Motors for customers, yung isa napunta pa sa Abu Dhabi Police Force. Sa halagang 3.5 million US dollars naman or 183 million pesos, pumunta tayo sa Pagani Huayra Roadster BC. Open-top version ito ng Huayra BC Track Focus sports car with only 40 units planned for sale. It runs on a 6-liter twin-turbo V12 rated at 791 horsepower and uses a carbon titanium shell for lightweight and rigidity. 2 cars naman tayo worth 3.6 million US dollars or 188.2 million pesos. Andyan ang Bugatti Chiron Pure Sport na may 8-liter W16 quad-turbo engine making 1,500 horsepower bukod sa mas aerodynamic at pinagaan ang bodywork nito kumpara sa standard na Chiron. There's also the Lamborghini Sian, ang unang electrified model ng Lamborghini dahil sa 6.5-liter V12 engine nito with 48-volt mild hybrid system with total system output of 819 horsepower. Uy, limited to 63 units lang ang Sian worldwide. Bugatti na naman ang nasa 3.9 million US dollars mark or 204 million pesos. This is the Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus, named after the prototype na bumagsak sa 300 mph speed barrier. As usual, 8-liter W16 quad-turbo engine ang nagpapatakbo dito, good for 1,578 horsepower. Despite the name, electronically limited ang top speed nito to just 277 mph or 483 km/h. Medyo malaki ang talon nitong susunod na modelo na nasa 4.5 billion US dollars or 235.4 million pesos. Yan ang Lamborghini Veneno. Limited to just 14 examples produced between 2014 and 2015. So far, ito na ang pinakamahal na Lamborghini na mabibili brand new. Under the hood lies a 6.5-liter V12 rated at 740 horsepower at kaya nitong gumawa ng 1.41 Gs in high-speed cornering. Do I hear higher? O eto na ang Bugatti Bolide. Bolide ha, hindi Bolitas. With a sticker price of
$4.7 million or 245.75 million pesos. Limited to 40 units worldwide. Built for extreme aerodynamic ang katawan nito. Ang bolide na raw ang last na Bugatti na may W16 engine. According to computer simulations, makaka 1 lap daw ito sa sikat na Nürburgring in 5 minutes and 23.1 seconds. Dagdagan pa natin to. $5.8 million or 303.27 million pesos for the Bugatti Divo. Hindi ito lalaking diva, pero mapapawaw pa rin kayo sa bangis ng takbo nito. 1,479 horsepower lang naman from its 8-liter W16 quad-turbo engine. Para magkaroon ka nito, kailangan existing Bugatti owner ka na at dapat may invitation ka from a Bugatti dealer. Yan ang exclusive. Talon ulit tayo to $6.4 million or 334.7 million pesos naman for the Chaos Hypercar from SP Automotive. Ito ang malupit ha, 2,000 horsepower ang kaya from its 4-liter twin-turbo V10 engine. Base version pa lang yan dahil may mas mahal na variant pa raw ito that delivers 3,000 horsepower thanks to hybrid assist. Sa halagang $8 million or 418.37 million pesos, ito naman ang Mercedes Maybach Exelero concept car. One-off lang ito, meaning isa lang ang existing unit anywhere. Ginawa ito bilang testbed para subukan ng bagong gulong na gawa ng Fulda, German subsidiary ng Goodyear. 4 na design students ang responsable sa final look ng Exelero. It runs on a 5.9-liter twin-turbo V12 generating 690 horsepower and 1,020 Nm of torque. Going up to $9 million or 471 million pesos is the Bugatti Centojesi or Centojesi. Ginawa ito in commemoration of Bugatti's 110th anniversary at gaya rin ng sabi ng pangalan, Jesse lang. As in, 10 units ang produce. Medyo mas makanto ito kumpara sa typical na Bugatti design, natapos in 6 months by using computer-assisted 3D techniques and virtual reality technology. Punta naman tayo sa Rolls-Royce Sweptail, retailing for $12.8 million or 669.4 million pesos. One-off din ang luxury car na ito, hand-built at inabot ng 4 years ang construction. Naging most expensive new car ito at the time of its launch in 2017. 6.75 liters ang V12 engine, capable of 453 horsepower. Bakit hindi na ang Sweptail ang pinakamahal na new car? Tinalo kasi ng Bugatti Labouture Noir to the tune of $13.4 million or halos 701 million pesos. Ito na so far ang most expensive Bugatti ever made. 6 ang tambutso sa likod ha, na nakakonekta sa 8-liter W16 quad-turbo engine. At yung wheels ang astig tingnan. Kung nagbabalak kayong bumili nito, sorry to say, one of one lang siya at meron ng proud owner yan. Hindi tulad ng puso ko, wala pang nagmamayari. Bakit may hugot? Ang pinakamahal kung presyo din lang ang pag-uusapan, ito na, the Rolls-Royce Boattail. Successor to the Sweptail, mid-sized luxury grand tourer ang Boattail with eye-catching two-tone exterior and high-end interior. May kasama pang champagne fridge, cocktail tables, picnic stools at sun umbrella as part of its hosting suite feature. Inspired ng mga yate ang itsura nito, parang nakakagana tuloy magpunta sa dagat. Yun nga lang, baka malunod kayo sa presyo nito, $28 million or tumataginting na 1.46 billion pesos ito. Oo nga, ang mahal. And that wraps up Phil Coche's top list of the 40 cars we're not likely to afford in this lifetime. I'm your host, Stanley Chi, ang inyong senpai ng turbuhan na pinapalala sa inyong lahat na i-follow ako sa aking YouTube channel, youtube.com/StanleyChi, at ako naman ang tulungan nyo magkaroon ng 100,000 subscribers before the end of the year. Meron akong Facebook, Twitter, Instagram, TikTok at Kumu. I-follow nyo rin ako ron. At syempre, makinig kayo sa aking podcast, Underpaid with Stanley Chi, sa Spotify and Apple Podcast. Kinig na't mag-subscribe. So paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video dito lang sa Phil Coche. Bye-bye! Thanks for watching! For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Phil Coche na!